You can find VHM machines all over the world, like here at the Weyers Group in the south of the Netherlands. Operational Director Erik van Maren runs the packaging station. This association of partners spans the entire value chain of production, packaging, storage, marketing, and transportation of high-quality produce, like sorting and packaging Brussels sprouts. This used to be done by hand. Between 6 and 12 people were needed from mid-September to January or longer. And it hasn't always been easy. Het is vandaag de dag lastig om mensen te krijgen. We werken heel veel met Oost-Europeanen, maar zelfs die komen niet met bosjes voor de deur. Automation was the obvious solution to help meet this challenge. 𝗏𝗄𝗄's SproutCam made it possible to sort 11 tons of sprouts per hour in 3 different packaging lines. But this demanded an upgrade in bins. One macro bin at a time wouldn't cut it. Weyers needed a system that would accommodate a higher volume of bins and different size bins. De contacten zijn via SproutCam gelopen, via 𝗏𝗄𝗄. Die hebben dus ons bij VHM in contact gebracht. En toen zijn we samen gaan brainstormen en gaan engineeren. 𝗪𝗲𝘆𝗲𝗀𝗃 is Systems Project Manager at Weyers, and she oversaw the project. VHM kwam naar Venlo toe om te kijken hoe wij werkten en om een oplossing te vinden. A setup that would solve Weyers' problem didn't exist, so VHM worked together with Weyers and 𝗏𝗄𝗄 to find a solution for these impressive volumes of produce. And within a few months, VHM came up with a machine setup that worked seamlessly with the SproutCam. They provided a buffer conveyor and supply system, which allows crates to be stacked and destacked fully automatically. The only thing the people here need to do is enter the size of the crate. The computer does the rest. Als de SproutCam gaat langzamer lopen, dan gaat die VHM ook langzamer lopen. Die zijn zo gekoppeld dat alles 100% goed liep. And because nothing's ever 100% perfect, service is a crucial part of any solution. Ik maak een video als er kleine probleempjes zijn, als die machine niet zo loopt als ze moet. Dan stuur ik dat per WhatsApp aan de jongens van VHM. En ze kijken wat het probleem is, lossen het op en maken het van afstand. Die mensen bij VHM die zijn echt op elke tijd zijn die bereikbaar. Dat kan zaterdagochtend zijn of zondagsmiddags. Echt, dit is super alles gemaakt. These days, forklifts bring in 2 or 3 crates at a time, rather than just one. This reduces forklift movements on the factory floor significantly, increasing safety and creating a calmer work environment. Voor ons is dat makkelijker, omdat mensen niet 100% de hele tijd zelf uitsorteren kunnen. Die machine maakt het wel. De combinatie van de SproutCam en de VHM-lijn bespaart tussen 10 en 11 personen. Maar door het in 1 lijn volledig te automatiseren, bespaar je natuurlijk veel meer en is de doorstroming veel beter. Machines from VHM. Flexible, modular solutions. Helping you get more done with the same people.